हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, म दिव्य तामाङ र स्वागत छ तपाईलाई आजको मेरो नयाँ भिडियोमा। र आज फेरि पनि म एउटा नयाँ मुकबाङ भिडियो लिएर तपाईको अघि आइसकेको छु। र आज चाहिँ मसँग खानामा रहेको छ एकदमै स्पाइसी नागा स्टाइल पोर्क करी, यहाँनिर धेरै मात्रामा राखेको छु। अनि त्यसको साथमा यहाँनिर छ ब्याम्बो सुट, एकदमै ठुल्ठुलो राखेको छु। यहाँनिर हल्का स्यालेडहरु छ, यहाँनिर एक्स्ट्रा करी पनि छ। र म यो चाहिँ व्हाइट राइससँग खानेवाला छु। सो अब चाहिँ म भिडियो स्टार्ट गर्छु। र भिडियोले स्टार्ट गर्नुभन्दा अघि चाहिँ म सबैजनालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, जति पनि नयाँले हेर्नुहुन्छ भने यानी कि नयाँ भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला। अनि सबैभन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक चाहिँ गरिदिनुस् होला है। सो अब चाहिँ स्टार्ट गर्छु ल। फर्स्ट चाहिँ पानीबाटै सुरु गर्छु है, किनकि पुरा तिर्खा लागिरहेछ। कति गरम छ क्या। सो फर्स्ट कति तातो रहेछ। अब चाहिँ मजाले खाइदिने हो पोर्क करी। सबैभन्दा पहिला चाहिँ पोर्कबाट स्टार्ट गरौँ है। ब्याम्बो सुट मेरो चाहिँ एकदमै फेभरेट हो। हामी चाहिँ ताँबा भन्छौँ। मैले पोर्क करीमा पनि हल्का मिसाएको छु ताँबा। अलिक तर अम्लो अम्लो रहेछ ताँबा चाहिँ, सायद अलिक बासी थियो होला जस्तो लाग्यो। बासी मिन्स हामीलाई थाहा हुँदैन नि त होइन, बजारतिर अब कस्तो बेच्नु राखेको हुन्छ। मैले यो चाहिँ बजारबाट ल्याएको हो नि त।
कस्तो गरम छ नि Too spicy. आकाश गर्दिँदैछ एकदमै ठुलो पानी पर्छ होला हल्का भर्खर पनि पर्दै थियो पानी त्यो पानीले गर्दा मैले मुकबाङ पनि स्टार्ट गरेको थिइनँ
पसिना भयो गरम छ पिरो भन्दा पनि बेसी चाहिँ गरम भयो सो गाइस अहिले चाहिँ मैले सबै खानेकुराहरु चाहिँ खाइसकेँ र यो ताँबा चाहिँ रह्यो किनकि यो चाहिँ अलिकति बासी भएको कारणले बासी मिन्स मैले बजारबाट किनेर ल्याएको थिएँ त्यही कारणले गर्दा अलिकति अब फ्रेस रहेन रहेछ अमिलो भयो त्यही कारणले गर्दा खानु डर लाग्यो क्या यस्तो अमिलोहरु खानु हुँदैन भन्छ नि त ताँबाहरु है ज्वरोहरु आउँछ भन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ मैले छोडिदिएँ सो आई होप कि तपाईहरुले मेरो आजको भिडियो एन्जॉय गर्नुभयो होला मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट शेयर सबै गरिदिनुस् होला अनि अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि भेटौँला तबसम्मको लागि चाहिँ बाइ बाइ